Aimbove spokesperson wava advocate Nelson Chamisa mu MDC Alliance ichiri kutungamirwa nava advocate Nelson Chamisa anova Nikululeko Sibanda ataura mashoko achiti 2030 agenda reflects a deepening ZANU-PF succession battle. Kusangana kwatinoita pano pa YouTube channel yenyu yeMagaba News patinobata nawo dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe tichiitikana pane vachangosvika ndiwo mukana wekubaya batana rakanzi subscribe. Zuva ranhasi tichipinda munaudza nhasi tiri kutaura mashoko ari kubva kuna Sibanda anova aimbove spokesperson wava advocate Nelson Chamisa pavanga vachiri kutungamira MDC Alliance. Anova auya achitaura panguva yaakaita press conference in Bulawayo apo achitaura nevanhu vakasiyana-siyana nevatori venhau achitaura maererano nezviri kuitika munharaunda nemunyika yeZimbabwe. Achitaura iye achiti haasi kumboona iri kunzi 2030 neZANU-PF achiti chiitiko ichi ndechekungoshandiswa kuri kuitwa neZANU-PF kuda kuvhiringidza vana veZimbabwe kuti vatorerwe nguva vachidhiskasa nhau idzi. Ende odzoka zvakare achiti nyika yeZimbabwe, vana veZimbabwe nezviri kuitwa neZANU-PF nguva nenguva, zuva nezuva, zviri kuita kuti nyika yeZimbabwe igare iri active Coup mode, vari panguva yekutoti vakagadzira kungoti chauya panguva yekuda kubvisa vaMnangagwa. So nhau iyi akaitaura achitaura zvizhinji, achitaura nhau zvakare yebhodhi rinova riri bhodhi reZimbabwe Electoral Commission neRegistrar General yuda kuiswa neZANU-PF kuti vobvisa Zimbabwe Electoral Commission inova achida kuisa rimwe bhodhi riri kuonekwa naSibanda uyo achiti tiri kungoona zvinhu zvimwe chete zveZANU-PF zvatiri kuda kutenderedzwa munyika yeZimbabwe. According to news, mashoko ari kutenderedzwa debate surrounding the Zimbabwe Constitution Amendment Bill number 3, commonly known as Cap 3. The controversial 2030 agenda continues to dominate political discussions across the country. But according to a former MDC Alliance leader, Nelson Chamisa's spokesperson, Nikululeko Sibanda, the issue has little to do with the daily struggle of ordinary Zimbabweans and instead reflects growing tensions inside the ruling party, ZANU-PF. Speaking during a press conference in Bulawayo on Monday, Sibanda said the country was entering what he described as an active coup mode as divisions within the ruling party continues to intensify. Sibanda also addressed recent criticism over comments that some people interpreted as support for Cap 3. He insisted that his statement had been misunderstood. I do not see 2030 as useful to the country, but I think we should have more serious debate about it, Sibanda said. He added that national discussions are focused too much on constitutional technicality, while ignoring deeper concern about the country's electoral system and political influence over state institutions. According to Sibanda, the bigger issue is whether Zimbabweans can have elections that are free from political interference. What I care about is whether or not you can actually remove ZANU-PF influence on the election, whether you can remove the Registrar General influencing the outcome of the election, he said. Sibanda also dismissed the distinction between the Zimbabwe Electoral Commission, currently chaired by Priscilla Chugumba, and the Registrar General Office. For me, they are both ZANU-PF, he said. He further accused the ruling party of distracting the nation with the debate that move attention away from a broader governance concern. ZANU-PF wants us to have a stupid debate around such an important nation question, Sibanda stated. The outspoken political commentator also criticized constitutional scholar Lovemore Maduku, saying he disagreed with the argument narrowly focused on constitutional provisions alone. I just did not agree with Maduku. I never
will. People need to start speaking, Sibanda said. During the press conference, Sibanda reflects on Zimbabwe's dispute 2013 election and alleged that legal and court processes have previously been used to shape political outcomes evolving from former President Robert Mugabe and former Prime Minister Morgan Tsvangirai during the Government of National Unity period. He then shifted focus to the growing tensions reportedly developing between President Emerson Mnangagwa and Vice President Mnangagwa-Chiwenga. According to Sibanda, the disagreement inside ZANU-PF have now evolving into a serious internal power struggle. People need to realize the country is in active coup mode, he said. A palace coup is taking place. Either the vice president is going to be cooped out, or the palace or the president is going to be cooped out of the palace. Sibanda claimed the tension are linked to arrangement made after the 2017 military-assisted transition that removed Robert Mugabe from power. Mnangagwa was not happy with his agreement with Chiwenga and therefore wants to find a way to correct the agreement, Sibanda alleged. Sibanda also called on opposition party journalists and the media to focus more on national concern affecting ordinary citizens rather than what he described as a manufactured political debate. The media can help us raise this issue. ZANU-PF literally tells us what to think, when to think, and we all think that way, he said. The comments comes at a time when debate around constitutional amendment and succession politics continues to generate heated reaction across Zimbabwe political landscape. Well, supporters of the 2030 agenda urge that continuity is necessary for stability and development. Critics believe the discussion reveals a deeper division within the ruling party as political tension continues to rise. Many Zimbabweans vari kuda kuona kuti zvichange zvigumira apapi. So ndo mashoko ari kubva kuna aimbova spokesperson wava Advocate Nelson Chamisa vachiri kutungamira MDC Alliance. So nawi yaita kuti veruzhinji vagoitaurawo vachiti pamwewo ari kutaura chokwadi pazvinhu zvaakubudisa bachiti iye ZANU-PF iri kuda kuedza kushifta focus yeveruzhinji panhau ye2030 yavo iyi. Ukatarisisa ndiyo chinhu chaakungotaurika munyika yeZimbabwe. And also poita mashoko anova ari mashoko mamwewo zvakare ataura pachitiko ichi, achitaura achiti kunetsana kuri kuitwa muZANU-PF inhau yekuti Mnangagwa ari kuda kukorekta zvinhu zvaakatadza kukorekta paakawirirana agreement yaakaronga naVP Chiwenga achipinda achiti inini ndichazenge ndichizokupai position yeutungamiri. So ada kukorekta achigadzirisa apa ne2030 kuti ndini ndakangoti ncharamba ndiri pachigara. So nawi mashoko ataurwa neanova aimbove spokesperson weMDC Alliance ari kutaura achiti pachitiko ichi pane achabuditswa mupalasi kana kuti vese vachabuda mupalasi vachikwikwidzana sezvo mumwe nemumwe ane pfungwa dzake. Zvaonekwa naiye achiti iye zvaakugarisa kuti nyika yeZimbabwe igare iri active coup mode, yakagadzirira kupinda mukuu zvakare seyakaitika in 2017. Ndidzo nhau dzatati tikabata munoti chiine mashoko ataurwa neaimbove aimbove spokesperson weMDC Alliance anova akamoshandira vaAdvocate Nelson Chamisa anova auya nemashoko achitaura pamusoro pechiitiko cheCAB 3 ichi achiti icho chikudistracta Zimbabweans from real issues iri kuitika munyika yedu. Ndidzo nhau dzatati tikabata pano pachannel yenyu Magaba News.